Not from my end here. Not from your end? None. Oh. Vice. Mr. President. Flower there. No, Mr. Kande. Hello? Hello? Wow, mina ko fi mu ngi leer de. No, sabba ni nekk di wax si ron naa. Okay, background bi. Waaw dama nekkoon ci sob bi. Yeah, dafa different ba léegi ngi. Waaw, xale yi mu ko de. Mr. Kante jërëjëf waay. Jërëjëf naka suba si. Waay sona waay. Waaw yow gerte. Yow baat bi you know. Mooy dagale waay. I know. Udem dépasse bi. Wow, definitely. Sometimes kay bro. Yeah, sometimes a bit challenging. Yeah. Naka family bi si yow. Waaw alhamdulillah. Naka family bi naka. Alhamdulillah. Jaamu yaaga. Amin ya Rabbi. Fona bàyyi na de no su bàyyi na de. Non, yow fi nga nekk boy léegi ngi aw man ni ñaa ngi wax si doon laat. So I don't know. Am si biti nga nekk. Fona bàyyi na de ba léegi dugg naa ci biir maa ngi yoon ci biir moo tax. Waaw léegi de moom. Ok. Nga bachelor su xëyee foog mu lijjanti lim ndew laa fi bachelor isu. waaye time baa noonu ñëw yu war a nga waxtu yàgg. Xam nga yéen daal nga fara loolu xam man yow nga xam ne li mu ngi xew si di war a nga toppatoo loolu yàgg di. léegi mun nga biddanti bi na ko biddanti bi def lu am. Ok. Maalo. Naka yitee nag. Alhamdulillah ñu si jàmm. sant yàlla man. Yàlla jàmm yàgg. Amin. Waaw tey moom xam naa ne kon Mr Faye tey moom président moom dafa dagale moom tey moom su ko defee dañoo fast track lii nii rek. mais suma doomi pol yi booy suñu lekk maalo bi yëpp booy every time boy. suñu liggéey la boy. waaw da nga ñëw tey maalo amut boy. tey bañ a liggéey rek. I know. Wallaahi mbaa suma baal ba leer kay. waaw mu ngi leer alhamdulilah xam naa kay moom ñi ko miin a dégg ma xam ne suma waaj waaye sookee mun nañoo dóor li ñuy am nii rek bi suñu bàyyi la nga dem relax because you need to rest. No worries. Yeah, I got you. No, mu baax yeah inshallah so ñu bàyyi la rek welcome everybody and then we get started inshallah. Yeah, jërëjëf nuyu askan bi dinaa jërëjëf. Welcome back to the program. Thank you, Vice, for coming. Thank you, Mr. Kante, for hosting this program. As usual, again, you can always call or write your opinion, and then we will respond to you, inshallah. Inshallah. Yeah.
Yeah, very well. Thank you, Mr. Faye. Thank you, Vice, for coming, and everybody. ñu ngi leen di gërëmaat bu baax ci ànd ak ñun ci programme bi. It's pleasure to be back. It's another Sunday. It's beginning of a new month. ñu ne ñëpp happy new month. Happy International Workers' Day. It was celebrated yesterday, or is it day before yesterday, across many countries in the world, including here in the Gambia. You know, ñu ngeen dokkale ñëpp ci liggéeykat yi. Mr. Faye mu ngi nii di wax ne daw dépense ak yooyu yëpp raba yi yeneen ne léegi def day métti, so foog ñu delloo ñëpp ñu kal, you know, di leen bu baax a baax, you know, ku ne ci li nga nekk yàlla defal la si jaam ak ndam ak yokkute incha allah. All right, so having said that, ñu ñëwaat rek comme ni ko Mr. Faye waxee ci yéen ñuy déglu ku ci bugg a am li ngay yokk rek mun ngaa call at any moment ci biir programme bi. would not be a problem. Joxe sa contribution wala lu fekkee li ngay laajte tamit sayli welcome. Right, so kon ni ma ko waxee ñëw tey tamit continuer programme bi ci yu bari xew ci réew mi mbiru kaaraange surtout that's pretty much important, right. yeneen yi nga xamante ne dafa amal yitte askan bi. Tey tamit danañ dooree ci mbiri police bi some in a most positive note though compared ci liñ doon wax ci week yu passé ci ñoom. So this time development dafa am te ku njiitale police bi foog ne lii dina yokkute bu mag la ci police bi te dina yokk seen liggéey because police bi dañ leen dimbale ci ay jumtukaay li nga xamante ne ci lab bi nga xamante ne forensic lab la li nga xamante ne dina dimbale police bi seen ay liggéey. Loolu nag lab bi ñi nga xamante ne mooy European Union ak Interpol ba ñu mun a am loolu ci réew mi. Loolu nag Mr. Faye comme xëj na ku ko dégg na nga jàpp ne li yokkute bu am solo te dina mun a yombal police bi seen liggéey te bokk na ci ñu gom loolu mooy njiitali police bi balaa ñu ñëw moom ci li mu wax naka nga gisee li nga xamante ne li am ni sa réaction ak ndax di jàpp nga ne dina mun a wàññi seen jafe-jafe wala yokk seen liggéey surtout ci wàllu investigation yi nga xamante ne yàgg nañ ci am ay jafe-jafe bu baax a baax. Well, jërëjëf Mr. Kante, jërëjëf Vice. Again, once again, jërëjëf ñu nekk di déglu right now ñu ko di feeñ ak ñu nekk di feeñ ak ñu ñëw later. Lii dafa nekk loo xam ne ni it is true. Lii bokk na si nduga yi ñoo wax ne pour nga mun a solve crimes. Li nga war a laajte suñu bopp mooy ne dafa nekk loo xam ne ni tamit si nduga yu noonu ku ko nduga ndax xam na lu moo nduga ndax demut jënda kaani boo xam ne ni safut du dëgg ne am nañ kaani da nga ñëw yéey kaani fekk bel pepper la mooy red mu nekk yu mag yu noonu. And then li ñu war a laajte suñu bopp mooy ne why should we allow people or other organizations or countries to build our security infrastructure? I am not against this, right? But what I am saying here is this. I'm not going to build security. I'm not going to build because illegacy with emergency. Illegacy with dulo koku nonu dega. Legi so dulo mom like comme like for example ñu bari ñi nek ay xarit nga wax len lo xamne ni it was a secret, right? Whenever dulo obviously legina in this 21st century. So security no ko xolé bul yakamti gene defal nañ ma la diko buñ gaay commencé di wax naan ñi dañoo sponsor gaay pour defal gaay security lab or whatever. Melanie, let us do it for ourselves because if it's definitely loo xam ne ni comme automated fingerprint identification system bu ñoo wax nii ndax ñu ko andil si software boobu noonu lu fa nekka ndax connect na ak ñoom seen system, right? So if we catch people from here ndax ñoom tamit amee access to it ndax ñun tamit am nañ access si ñoom seen boss nga lii dañ ko war a laajte, right? But right now we all focusing on dañu ko defaral dañu ko may dañu ko def lii
Just like the last time, I saw the Chinese government on behalf of the president gave our president a gift, right? So you go postnatal. Now we have to ask ourselves, right? That gift no definitely for that because you can give the for actual officer, right? So you're just gonna China right now go la more dominate Africa, yep, right? So China discovering that fee through through friends you have definitely ninja sunyu comme investors ini tuba bi ak ñen dikay nga xamni China mi computer guy sunyu fu ñe waxtaan du ci place president bi, right? Who has the final say, right? So now kooku mën laa déglu muy gaara more intel on your affairs, your political affairs, your internal affairs pour ñëw make sure ne pour mu laa blackmail later, like, and this something like this happened in I believe in the 70s, right? In Russia, right? Russia ñëw jo American embassy something like this for friendship to show a sign of true friendship. But then look at how much more if you then for listening device. So imagine for so many years, it took about 7 years plus to guys figure out what was being leaked. After the damage, you guys then Daniel ambassador no. And not only that that listen President Marawan Bobla guy Bog more you definitely listening device. Nyom bilalon guy embassy. So, what our guys government buildings, our government buildings, will go outsource. So that is very important because we have my fiber you put it because I'm not fiber you have you call a radio frequency. Radio frequency, either through the pipes you for gas, you know get source wala mu nekk loo xam ne listening device la or wala mu nekk loo xam ne dafa interface access network bi su la ngay bëggee source in the future. Like for example, let's say we allow people to do stuff for us, right? And then in the future jubowuñ comme li xew Mali nii ñu dem sponsor terrorism. So for so many years guys ñi gather data and then they know our weaknesses. So what are we gonna do? One of sometime last year, swing South out kind of a conference. People from all over the world when we have meetings, right? So if those people send security to get type, China mudem fukunonu, munyo Japa guy, see government put one of them deals. You happen to come here, right? Yang Wi-Fi because so for the guys internet sa mobile radio so for connect to the Wi-Fi. So when you connect to that Wi-Fi, you are giving them access to get to your food without knowing it, right? Another thing, that pipes in for for gas secretly placed in there, like so you have one of us can fee. Like you work fast with a president when you're more water alone, so you say must not put in again and you won't see so many was it the OIC summit bi li mo taxone because the security ya won nit ñi ne yow li nga toga li nga joxe pour lekk yow sa toguloo ko xamuloo lan moo fa dem. So why should I bring my president to come in there and sit there and be exposed to all kinds of sickness, disease? So them na coming back to this issue, I was just trying to connect to you how important it is not to allow anyone build your security infrastructure. All right. Maybe before you proceed, I may want to ask this. Like, how would he relate this to Gambia is under resourced? I mean, so we need support from our bilateral partners or international partners, maybe the European Union, the ECOWAS, and the like, and maybe in Interpol, right? Pour ñu mun yoo dooleel ñu mun a equip our system, and this may be the argument from government. Now you have your partners who supports you in such an area, so they will welcome it. So could that be understandable? Ci li ngay wax ne in as much as li nga wax, it's something that would recognize nit ñi war nañ cee bàyyi xel because these are very critical issues. Yi nga xamante ne every decker should be very much careful as to how you involve for others in terms of your internal security issues. But
Gambia is under resource or so foog ñu soxla ndimbal ak yooyu ndax loolu mën nañu understand such a position and all that ci lu ñoo wax ci loolu. There is no such thing as understanding when it comes to your security, bro. Ku la abal bët moo la wax fi nga dem dëgga. Iran tey su loon America doon abal bët comme yeneen dëkk yi like for example xam nga America dafa nax yeneen Gulf si Gulf states yi. Wow, suñ machine yi ñun suñ equipment yi they are the best all that stuff, right? So if Iran was part of that right now today, let me give an example. I remember Hezbollah when Israel infiltrated with those pages, equipped with bombs and stuff. How long did they take them to do that? About 16 years. So I keep telling our government moytu colonial Georgia. Because colonial Georgia is very dangerous. Man suma gisee benn paam ngeen dox si koñ bi every day mosuma ko may xaalis right ma gis beneen doobu rafet mu ngi doxantu si koñ bi ma gis ko mu ngi dugg si kër paa boobu noonu mosuma nuyu paa bi mosuma ko may dara all of a sudden ma ñëw di jox paa bi xaalis di ko andi saaku maal so yow paa bi da nga war a bàyyi sa xel ma kii maa ko gis every day mosuma jox dara what's going on waaye I gis ne the Gambian mindset mooy free la ma make things easy ma jox dépasse rek so da nga gis ne su demee ba dugal la da nga ñëw win that trust time bi ñëw uti jabar su jotee xam nga yow da nga wax kii de moom am na xaalis de su ma ko mee suma doom suma living suma dépasse na yomba nga mee ko sa doom rek mu dem MIA so security noonu la te Gambia when I hear them especially our information or disinformation minister muy wanaan free la dañu ko may féeri bi dañu ko def lii koregut dañu may lii dañu may lale and I'm thinking where is all the taxpayers money so yow li nga wax ni is not an excuse so when yaa ngi wan ni how weak you are comme CDS bum àndoona that military officer them around suñu officers they want our weaknesses what we have what we don't have and he was talking about how expensive our equipments are, so we cannot have those equipments. What are you telling those people? Is it a guarantee, or is it guaranteed that we're going to be friends with that intelligence officer going around? Koko is gathering intel. Koko Tay right now, let's say Gambia, we might have natural resources somewhere, and then so at some point, when it's discovered, comme Senegal, how Senegal for many years, su guy have going am oil, right? So su nekkoon ñoom defuñ security boo xam ne ni build a structured system boo xam ne ni kenn mënta ñëw daaneel gars su gars agree pour jaay la essence comme Iran ñoo def ni nekkoon tey time bi nit mooy ñëw and it might come because there's going to be another government neighboring country or another country in the area mu ñëw mu gis ne okay soxla na essence fii or Morocco let's say Morocco because ñoom they share borders right ne in fact sax we no longer want to share our profit with Senegal. What do you think gonna happen su nekkee ñoom ñoo doon dimbale Sénégal pour ñu build seen secure infrastructure si because dañoo gather data yooyu noonu jox ko these mercenaries ñu ñëw soos la. How do you think these mercenaries in Mali are getting through? Because of the fact that Mali for so many years depended on France, right? With everything, weapons, everything. So this is the issue. So if Russia wasn't there today, what do you think would happen? The country would have collapsed. So can need the global new and come like that those close-minded people. Some of them will like sometime we will start FM. Against IDP. No, I'm not against. It's great. Why Nikki? Do somebody ndox sax so gisee paani ndox bu ne ndox gi ne la xoolal paani ndox bi si lan la toog lan moo ko fa teg and what if situation ne yow da ngaa dee waaye force mawti ida mu soos la wala ñu daax la so yow sa doom yi ëllëg what are you building for them? What foundation are you building for them? Tey soo jàngalee sa doom every time nga leen mu gis yaa ngi dem toog si bunti kër di xaar pour ñaan dépasse you think your dog will ever be motivated?
Man gannaaw yàlla, the reason why I'm who I am today, I grew up seeing my parents working, hustling. My father was into everything. Lu nekka. So that is a man suma doon mag di gis suma fa muy call nit joxali defal ma li bu toog si bunti kër di xaar borom kër yi génna di wax naa kii moo ëpp wërsëg. What mindset do you think I would have? So man lu ma wax mooy let us be careful. Xaalis bi ñoo pasal nii because these are simple stuff. Gis nga laa bi nga après that brings me back to ne soo gisee paane ndox bàyyi sa xel ndax ñu faa nekka this is a problem ndax ñu faa nekka ndax nañ mën a def liggéey bi ndax du nekka comme that so-called ballistic examination si Ousainou Bojang case bi bu mu ñëwee mu ne mu expert la he's been doing it for 15 years mu ñëw di bëgg a mislead the court because if we were not there to analyze his analysis or to reanalyze his analysis ne kon tay bi lu ñëw kii expert la and you know how the world respect experts suñ déggee moo tax buñ kanam ku jegee si biti ñëw rek ñu ne expert la rek ñu ne expert la nañ ko déglu tubaab bu ñëw rek nañ ko déglu so yow tey soo amee ñu mel noonu si lab bi nii xamuñ process bi how it works nga jël fingerprint rek ñëw nga dem si code bi waa gis nga lii ak lii ak lii because code bi do not investigate right the code does not investigate rather so code bi yow dafa am li you're present li nga su kii mooy expert bi kii moo nekk just because police la rek yaaga na am nga Gambian mindset police la rek so yaaga na ko IGP ndew ma suma guy they are bright and all that stuff but yet they are messing up they are not prosecuting people they're supposed to prosecute they're supposed to prosecute so man feel like here bro wow. It is sad that we are allowing people to build our security infrastructure because we're not thinking about our future children. We're only thinking about okay, guys, tomato new right? So money has to make a pocket. Boy, yeah, but I want to after boy. But listen, you have to go and get super. Monda the flower rejects. What I need to go does a budget demal. Because he understands security. He understands that you don't allow people to have when it comes to your country. The guy didn't compare. You can another thing about three new guys definitely at me collaborate. Can you want to collaborate, bro? Why at least I'm the quality secret. Because Kisunya have them hamloling and the way they are operating Gambia, they know excited. Definitely another modern police station you got on Jordan. What is modern there? Building barely. You know how police stations should look and should have. We have a lot of work to do. Even though you sponsor the but if you go to a modern standard, it's a problem. We're still behaving like 90 miles. So I don't want to stay on this question because the time I get them, I'm pretty sure that you want advice to do. But see, you got all. It's a bad idea to allow anyone, foreigner, any organization to support in such to build your security infrastructure. All right. That's a good one. Now I just want to get your reaction. You know how the IGP sees this thing. I'm not Lumchiwa. Then I bring on Vice. IGP Sidi Makature, like he sees this technology office. It will significantly improve crime detection by linking cases, identifying repeat offenders, and clearing innocent persons through scientific certainty. Now, faking a lila this lab munadef. So, does this mean the police, could now eventually stop losing cases because of this thing? You get lose cases and which is to them in fact regrettable. But then that mundaneka a turning point to their cases. But you start maybe stop losing their cases. If they do it right, I mean, you can have a system and still lose cases, right? Okay. If you don't know if you don't know how it's operated, because no matter more, my explain that if the system be number one, nekune
everybody in the Gambia. How much time amount time there's a system we can build. It would have been perfect. Ne, come time no the teasers here. Crime bang bari ni yang buka protection wo teasers yang do. Manyo siga even though we know that it's not illegal or whatever, right? Then you see you andi ko see then ngena andi ni koko buga mu ñew fofu nonu fay license su fay pour am lolu après ngene ko dafa wara fay pour ngeen won ko nakal ko operator safely understand ak responsibilities lolu yeb nga charge ko, and not only that nala jox opportunity to take their fingerprints, right? So fingerprints yoyu tay suñ ko amone tay ye boy dang ko jël rek hire a task force bo xamné ñoy delluwaat jël diko dugal système bi. Imagine because nekkul ne rek criminals yi ngay dugal seen loxo yi foofu noonu because tey criminals yi before nekk ñu woon criminals su dëgga leena moo la dee dugal nga ñëw nekk criminals, and if system fu important ne mooy tey crimes yoo mënta solve soo ko dugalee si database bi in the future, right, something so ak bufu yooyu noonu naka gis nga crimes yoo xam ne nii mënuñu ko solve in the past ñu neglect no preserving that evidence right now. Say you ko ñu tay so ko dugaloon system bi tay nga bay ko fa mun na next generation su ñëwé or ñu create cold case detectives task force ne ko ñolu mun nañu use AV system bi ni so mo na like when these people come out come depoliticize everything am nañ di légui and then now the question becomes, all right, how are we going to use it? So it's not gonna help them or then secure conviction, because this is just a piece of the puzzle of when you solve crimes. But even without this, there's a way you do things, you solve crimes. So the question now becomes: are they going to be able to operate it? Number one, are they going to be able to do it within the lines of the law, or are they going to use it to kill cases? Because if they are already killing cases, come Omar Bojang, what do you think is going to happen? If they are already killing cases, you have many the custodian of the laws of the land are committing. What do you think is going to happen? So we need to ask ourselves: are we being neutral? Are we being impartial? So this system, is it going to be used just for Kumam Amunde? Correct. Because we still need to clean that. We still need to clear that nonsensical behavior in the system. Sample. Because if they have all these tools, you have the need of put sample, buy evidence, plant evidence, and remember, how many guy? So the facts. These are the facts, right? But then investigations for si facts, analyze facts, not facts in okay. Key dañ ko sample ko monsieur Bojang key dañ ko sample na dañ ko buga kan mo ko nek di set up. So if we do not understand how the system works, setting up people, naka ngay gene nit si problem ndax suñ gisee ne kii nii loxam bi defu ko na ade gonna comme bi gaay def Ousseynou Bojang xam nga loolu tamit jarna waxtaan bo we need to talk about that. Ousseynou Bojang dañ ko sampal ñi ne daara yu daaraam na daara jotu ko ñi ne haftaan bi haftaaram la ñaane di ñoom haftaan di Gambia. So are they going to use these tools pour rare cases depare xañ nit ñi moo tax ñun this is why we're here. As long as we're breathing, they better be careful, because all these things is part of what we did or what we've studied, how it's supposed to be done, how it's supposed to be examined. So whatever they do, they better make sure that when you see court with the death come that guy, that so-called ballistic examination, conduct a ballistic examination with Lulumo one gun was used in the certain death of those two officers and attempted murder of the other officer. Yeah, fantastic. Thank you very much, Mr. Faisi. That great in-depth analogy and to hold this lab issue. We'll come back to you because there's still more reaction from the IGP. Mr. Sen,
Thank you jërëjëf yow it ñu bring you in and ñu am sa reaction on this development déglu nga Mr Faye laaj li lim nekk wax daal mooy in issues of our own security waruñ ci rely too much on people outside particularly li nga xamante ne mooy ci wax yëfi kaaraange réew mi and this thing has to be you know it has to do with the security and intelligence and all whatnot. But naka nga gisee this development lab buñ jox police bi noonu ñoom dañ jàpp ne yokkute la te dinañ leen bunal boost seen liggéey bu baax a baax loolu boo ko déggee ak li Mr Faye wax léegi ci mbir mi ban jàngat nga ko mën a def ci côté boobu. waaw jërëjëf Mr Kandeh maa ngi la nuyaat beneen yoon di nuyu Mr Faye ak mboolem fu ñu waay di teewlu ci jamono gi muy waxtaan bu am solo bi nga xam ne ni every Sunday dimanche bu jot lay faral di jàll ñuy waxtaan ci tolluwaayu réew mi ak mbir yi nga xam ne ñu ngi ko nemeeku ci même réew comme ni ko Mr Faye fësalee rek mu doon jàngat bu am solo mu ñeel suñu way takk deer yi yenn ci ay bagage wala jumtukaay yoo xam ne dañ ko am ñu jàpp ne jumtukaay yooyu dina gën a yaxanal seen i liggéey te dina leen gën a jàppale liggéey bi ñu mën ko war a mën a def ci anam gi nga xam ne noonu la méngoo ki jamono waaye damaa ñëw tënk rek ci lu Mr Faye fësal parce que lu mat a bàyyi xel la bu nekkee ne dafa am jumtukaay yoo xam ne amaana leen bàyyi ko ci neen i réew te ñooñu daanaka li tax ñu indi jumtukaay yooyu noonu ci réew mi seen intérêt bopp lañ cey jiit mooy intérêt boo xam ne wala am na loo xam ne moom lañ ci yuutu wala loo xam ne moom lañ ci séntu bu nekkee ne loolu luy am la xëy na lu ñu war a seetantalal la bu baax a baax naam lëkkaloo moom am na solo mooy nguur gi di amal ay collaboration yoo xam ne dañ koy def ak yeneen i kuréel ak yeneen i réew su ko defee ñu leen di jàppale ci yeneen i jumtukaay yoo xam ne amaana pour ñu am ko ci réew mi dina doon jafe-jafe su nekkee ne loolu luy am la mën nañ ko dippee ne mën naa doon jéego boo xam ne jéego bu am solo la waaye lépp loo xam ne dañ koy def daal man dama di jàpp ne comme nañ ci xool future bi ëllëg ci biir lii lan la war a mën a jur comme ni ko Mr Faye fasalee rek bu ne mar naan bu mu la tax a naan potit bu nekkee ne te yow soxla nga ab jumtukaay boo xam ne da nga koy yittewoo te nga jàpp ne yow mënuloo ko war a mën a am ñeneen ñoo ko war a mën a am wala ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci biti réew ñoo la ko war a mën a indil waaye ñooñu xëy na li tax ñu indi bagage boobu fii ci réew mi dafa am loo xam ne moom la ci séntu te loolu su nekkee ne dem na ba antu mun naa indi jafe-jafe mu ñeel kaaraange biir réew mi ci future su nekkee ne loolu luy am la moom war naa doon mbir yoo xam ne borom ndombal tànk yi lu ñu war a xoolal la bu baax a baax xool ñan ak ñan la ñuy diilat ñan ak ñan la ñuy lëkkaloo ngir ñooñu di indi ay jumtukaay yoo xam ne dañ ko indi ci réew mi rawatina ci wàllum sécurité muy wàllum kaaraange nga xam ne kaaraange moom yaakaar naa ne sax moo amee réew parce que réew bu nekkee ne kaaraangeem am na jafe-jafe réew moomu pour mu développe pour mu amal yokkute dina doon loo xam ne lu jafe la kon lépp loo xam ne dañ koy def daal ci wàllum kaaraange réew mi lu ñu war a seetantal la xool ko bu baax a baax xool ndax lii ëllëg ci biir du am benn gàllankoor boo xam ne dina ko war a mën a indi réew mi su nekkee ne loolu moom luy am la xëy na mun naa jàppale réew mi ci lu bëree bëri loo xam ne réew mi mën na ko mën a ñàkk dund ci wàllum sécurité waaye bu nekkee ne da ngaa def ab lëkkaloo boo xam ne lëkkaloo boobu ña koy indi mooy ñu indi bagage yooyu noonu amaana ñoom am na fu seen bët dem wala am na lu ñuy sënd ci loolu te loolu xëy na baaxul suñu wàllum kaaraange war naa doon bi yoo xam ne borom na bal tànk yi nga xam ne ñooy amal waxtaan yooyu war nañ koo seetantal boo xoolee réew mi nag ñu dëkkee ñun dañ def fasal ne comme daanaka ëpp doole gi ci jumtukaay yi indi am daanaka léegoo-léeg benn da nga koo lebi wala léegoo-léeg ñu may la ko mu ñëw ci réew mi te réew mi ñu fi dëkkee ñu ngi fay taxe muy naama boo xam ne ñu ngi ko fay ana naama boobu ana koppar gi nga xam ne nii doomu jur réew mi saa su ne ñu ngi ko fay di ko dugal ci gafagaag mim réew loolu ab laaj la boo xam ne nii luñ war a laaj la tey luñ war a leeral la parce que bés bu yàlla sàkk ay askan wi naama yi nga xam ne ñu ngi ko fay naama yooyu dafa war a am njeexintal boo xam ne daf ko indil askan wi mooy yokkute boobu askan wi war nañ ko gis seen bopp waaye réew Gambie dafa nekk réew moo xam ne daanaka ñun moom lañ jàpp ne lépp ñaan la wala dem ci tugal jéggaani indi ko soo dikkee ne kuréel bi moo ko fi indi mu mel ne ñun koppar gi nga xam ne ñu ngi ko fii ci réew mi loolu amul benn yokkute boo xam ne doomu jullit mi ñu ngi koy gis seen bopp loolu war naa doon bi yoo xam ne daal lu ñu war a bàyyi xel la parce que lu gën a am solo mooy comme doomu adama bi comme mënal sa bopp mooy gis nga nit sax yow doomu adama bi su nekkee ne mënuloo sa bopp c'est-à-dire am na koo xam ne nii lépp loo soxla moom moo la ko may bu yàggee si kooku mun naa dem ba yeb la pour mënal sa bopp dafa doon loo xam ne lu am solo la parce que su nekkee ne yow lépp loo xam ne nag bëggoon nga ko ñaare yow yaay dem xeexaat ko sa bopp ba amal ko sa bopp loolu dina tax sax kooku ni doomu adama yi gën laa mën a jox cër gën laa wane kii am na fulla am na fayda ci la muy def kon loolu war nañ koo séntu tamit ci réew mi nga xam ne mooy Gambie parce que ñun depuis bi ñu moomee suñu bopp daanaka loolu làq na 60 years plus juróom benn fukki at ak lu teg
kun wareef la ku léegi-léegi naamo yi nga xam ne askan wi dañ koo fay loolu yaakaar naa ne buñ ko jëfandikoo ci anam goo xam ne noonu lañ ko noonu jëfandikoo xëy na jumtukaay yi nga xam ne sax dañ ko day teewoo loolu laajut ñuy amal ay lëkkaloo di yaakaar ay kuréel wala ab réew di ko indi ci réew mi loolu mën nañ koo jëlee suñ koomal réew mi mën ko indi réew mi ci wàllum yokkute pour mu doon mbir yoo xam ne daal lañu war a seetantal la comme ni ko monsieur Faye wérale monsieur Kandé lépp loo xam ne daal jàpp nañ ne baaxul ci réew mi ci piccoom loolu nañ ko waxtaan diisoo ci ca ba mooy teel parce que ëllëg lu mat a sóoraale la waaye bu nekkee ne yow da nga xool tey jii rek te xool ëllëg loolu lan la war a mën a jur xëy na mun naa indi jafe-jafe bu jégg day mu ñeel jàmm ak dal ak réew mi monsieur Kandé ndax yomba na ñu dégg wala ñu gis suñ kilifa yi di xalaate mala di gisee comme Mr Faye giseen bu mu indi teg ko nii wala wax ko ci mbir mi la parce que ñun lu gaay indi rek dañuy jàpp de lii ndimbal la yokkute la te ñoom dañ ñoo dimbale pour si suñ développement ak yu bëree bëri parce que loolu dañ ko gis from across all sectors ba ci président bi peut si ñeneen saa yu ñu joxe dara ak lu ñu munta jox pour ñun mais bi duñ def jàngat li jubluwaay bi lan la ndax suba mun na am any impact ndax suba mun na ñii li tax ñu def lii mais bi lii ak lii la ni ko Mr Faye waxee mbir yu mel ni gars mun nañoo def uno seen defin ci biir yow doo ko yëg but ñun very rare ngay dégg suñ kilifa yi di waxee noonu wala di gis-gisin boobu si sa jàngat lan nga foog ne dafa jafe trop pour ñu ñuy gisee noonu wala ñu dégg ñuy waxee noonu ci mbir mi mel nii always is positive rek waaw leena bokk na ci mooy xam-xam dafa am solo te dafa bokk ci luy dox bu nekkee ne yow amuloo xam-xam boo xam ne ni xëy na yow di nga xam xëy na kii li tax muy indi lii yow su nga xamuloo loolu rek xëy na pour nga sa xel mi mën a màcc mën a dem foofu noonu rek dina doon la jëfe moo tax réew luy développe réew xam-xam daf ci bokk mooy koo xam ne jàng na xam na naka la aduna bi di doxee xam na aduna bi fan la toll ak réew yi nga xam ne ñaare ñooy indi bagage yooyu di ko indi ci réew mi lan mooy seen intérêt ak ñoom lan lañ soxla ci réew mi di Gambie ak yeneen di réew yoo xam ne amaana ñu ngi fa yóbbu ay jumtukaay yooyu noonu loolu dafa laaj koo xam ne xam-xamam daf ci màcc waaye bu nekkee ne xëy na yow sax xam-xam tollul foofu noonu yow façon gis-gis boobu doo ko mës a am yow da ngaa jàpp ne lépp lu ñëw rek lii ndimbal la boo xam ne nii dañ koo jégle réew mi waaye doo xool future bi lii ëllëg ci biir lan la war a mën a jural réew mi loolu nag mën naa jàpp ne xam-xam mooy borom xam-xam dëgg-dëgga mooy mën a seetlu loolu comme monsieur Kane ni ñu ko laajee rek boo bàyyee xel bu baax a baax ci réew mi ñu nekkee néew na comme façon xalaat bi nga xam ne comme monsieur Faye mi am na ko néew na pour ñu ko am man mi sax mën naa joxe bisaab bi comme monsieur Faye bi mu waxee lii man daanaka suma xel mi ci la dem di xalaat lu sori ci li may wax nii kon dafa am solo comme façon borom xam-xam yu mel nii leen di teewlu di leen dégloo xel bañ leen di dégloo xool parce que soo leen déglu ñoo am na foo xam ne nii foofu la ñu waxee am na fu ñuy gisee yow xëy na amaana sax xam-xam tollul fa kon yaakaar naa ne man dama jàpp ne xëy na boo gisee li tax ñaareel dara su dikkee wala ay jumtukaay yoo xam ne buñ ko jëlee ci biti réew indi ko ci réew mi duñu xalaat ëllëg ci biir loolu lan la war a mën a jural réew mi ci wàllum jafe-jafe ak wàllum yokkute man loolu dama ko dippee daal dama koy tënk ne xëy na ñàkk xam-xam ak ñàkk xam naka la àdduna bi di doxee loolu moo koy waral monsieur Kandé jërëjëf Madou Lamine Sène ci jàngat bi am na solo di gërëmaat ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ànd ak ñun fii ci Gaiden radio talk show bi nga xamante ne every Sunday dañ fi dee ñëw daje waxtaane réew mi ak tolluwaayam tey di dimanche yemoo ak ñetti fan ci weeri mai 2026 mu nekk ci weer bu bees nekk di first edition of the month ñu ngi leen di gërëmaat bu baax di ci profito di nuyu yéen yëpp ku mel ni ALL-ST di ko nuyu bu baax Rohiyatu si suñu anti ñu ngi ko ziar bu baax a baax Kranta Badji good morning to you thank you FRP and IQA ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Seck Seka thank you all Mr ALL-ST again ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax all right and of course Babu Ndiaye and thank you very much yéen yëpp Ibrahima Cissé ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci seen ay reaction Bernard Oti Boati this sounds like a Ghanaian right thank you for being here by the way if you are watching us or joining us from Ghana we say good morning Fiede Tue also is with us Abdullah Jaju jërëjëf Martin good morning and of course Omar Touré Modou Boy Mr Boy jërëjëf IUX Babacar Sala ak Babacar and Justice ñu ngi leen di nuyu yéen yëpp thank you Ousmane Touré and Amadou Cissé suma toom and Babacar Sala thank you all
and thou quote something like that. So thank you all for being here. It's always a pleasure to have you here. Mr. Fai, thank you very much. And so why it's important, sir? Nyang def may wax ne li tax mu appreciate say analysis mooy in most cases you break it down nga indi ko indi lawman's perspective wala dem parce que ni nga koy demee ci dugga ci kër yi wala ci sëy yi la léegi ci ndoo yi sax nga sax ngay wax cefe bi ak paa bi so that's you attract attention to what you're saying, and that's important. I thought of it, man. It makes sense because léegi nit mu gis la yaa ngi nekk situation bi du la support. At some point he changes all of a sudden mu laa defal yu bari so logically if you think or critically nga ne kii amut li tax muy def ABC, but not always people think of like that. But moving on still ci reaction IGP, I mean leneen tamit mooy dafa jàpp ne this black of course dana change system bi to a fingerprinting evidence into a digital trace bi nga xamante ne dina tax ñoom gestu yi ñoo def dafay gaaw tamit boost efficiency, public confidence again comme li nga doon wax in the justice system, because apparently they have realized ñoom ne sax maybe the work they are doing mu ngi impact the trust of the people towards them, but of course to the justice system as well, because most of the cases in your file dafay end up losing the cases. So loolu moom du feel ne dina indiwaat the public confidence back. So léegi ndax this office alone in your view mun na restore that public trust and also confidence bu ñoo wax, which in a sense ñu bari dañ jàpp they have already lost that confidence from the public. moo tax may la ne jërëjëf may jaajëfal Baye si intervention bu noonu wax na lu am solo moo tax may la ne xam nga soo politicize everything soo nekkee koo xam ne ni maa ngi def lii xoolal maa ngi def lii soo xoolee suñu système yi noonu lañ ko bindee nekk lu moo def maa ngi def lii pour ñu jox la crédit bi instead of ñu ne hey look let's work collectively and solve this problem. What does this lab have to do with building trust? Because already you don't need that to build trust with people. Let's just say, for example, officers you accused of killing these people, naga again and prove anything, right? No, Lolo, you're not building trust. You're not building confidence. Swing justice system, ngam magistrate yo hamni, swing yo dealer yo hamni, hamunne. Yow sa dogal soo ko teg da nga ko war a teg si guidelines bi yu la loi bi jox ne ko da ngaa ñëw xëy suba lekk cere ba suur nga ne waa tey moom dama laa fine guilty dama laa téye tëj la su ko defee nit ñaa ngi dem si sëriñ di laa liggéey waaye loo yóbbu gars yi si sëriñ bi dara du dem parce que li xew mooy ne suñ nit ñi dañ leen war a eewuloo nekkul pour saagare waaye in the sense ne xëy na suma olof yi moom moo lëf waaye nekkul pour saagare in the sense ne hey look, this is 21st century. War naa xam moo tax loi bi sax ne ignorance of the law is not an excuse. Borom laa ne du réer. So lii nii pour build confidence ak lifin foog nga engage ne ko da ngaa dem engage public bi rek ngay nataaloo di ko post on Facebook. Oh look tey engage community bi engage community bale. Police mënut a solve every crime. You cannot detect crime. All right. Moo tax nga am citizenship. Even crime yow soo ko solve sax foog nga am citizenship, eyewitnesses, things like that. So if you don't build that connection, how are you going to be able to solve crimes? Like for example, amuñ moto, amuñ mobility and stuff, bro. Xam nga benn moto buñ jëla State House, millions of dollars, right? Xam nga loolu ñaata petrol moto la mën a make. Mën ngaa dem jël 190 magazine dem Germany andi gaay install lights. I mapped out a plan, bro, and I shared it with them. You don't need a new vehicle because time was all America sa agin decay. Send motor you don't patrol. Why? But the point more at least you are able to get from point A to point B to respond to crime. So as you go, the more money you receive, taxes you receive from taxpayers, you ain't upgrade. Because one celebrity investors we are safe, you can come invest. So based on those
those through those taxes that those investors gonna be paying to the country, suñ ko fasi yooyu nga jël aat ko comme soo ñëwee sa kër tey comme ñu daan jënd këri Chinese yooyu noonu right lu soo wax ne aw ma xaalis pour jënd kër bi dafa ndaw yow di nga am kër waaye xam nga gars yi dañ jël kër yooyu noonu after ñu ñëwaat tasaat néegi ndaw yooyu noonu defaraat ko wala ñu expliqué nga so this is what you do Gambian bi xamul building stuff from the ground so moo tax when they deal with people like us nga ñëw the first thing they're gonna use comme Sidi Ndiaye mu defoon journalist boobu noonu xam nga this is a great example yaa remember lu ma doon advice as journalist bu leen nangu kenn use seen influence power or money whatever to make you discredit yourself right Omar right is it Omar Jallow or whatever his name is right yeah he messed up his credibility because the simple fact that if I allow Sidi Ndiaye use the psychological warfare to discredit him. Léegi bu mu ñëwaatee sax sakut because nit ñi already ñu ngi ñëwaat ne su nekkoon Sidi Ndiaye fulfill na promise am ndax ko na gën a wax loolu du ko wax ne da ngeen a rectify no so the point mooy ne pour build confidence with your people there are simple things you can do bro by doing the right thing see that word bro doing the right thing but si family sax if you do the right thing am na family yoo xam ne tey ñu ngi enjoy se nigga ngi ne dañoo am problème ak seen njaboot waaye because of the fact ne xam nañ ne say foog nga am problème waaye they know how to manage it crisis management we don't have that in the Gambia the first thing we do mooy try to naaj bi dafa tàng ñëpp xam ne naaj bi tàng la ñoom ñu ngi ne naaj bi dafa seeda by force ñëpp war a wax naaj bi dafa seeda soo ko waxul dañ la ñu arrêté d'après yow nga fàttali ne yow di nga fa génn someday so no this nobody insult our intelligence boy ne build confidence not confidence you don't need that to if you want to build confidence demal nga arrest ñoo xam ne nii especially that sergeant ku ñëw molested those couple at the beach nga am drug officers who were involved in drug trafficking nga am ñu dóor this Omar Baji bem day why are they not saying anything about that so how is that building how is this going to help build confidence and trust so moo tax ma leen nit ñi lan nekk dañoo dañ ñoom seen boppa dañ fàttali the kind of the life that we live in right now the generation that we live in right now ne doo ñëw di wax waxi picc ñi ne ñu taaju la non dañ ko xoolaat dañ ko segaat lii make good sense you don't need that to build confidence you don't just because yaa ngi génnee dépense doesn't mean it's by force sa jabar dafa la wala óolu wala just because yaa ngi lifin sa jëkkër di ko bu ko pooj di ko defaral lu nekk mango su lekkee nga dafa ko desal bu naaj mini ne yow dañ la war a óolu no you have to do other things pour make sure you óolu la so integrity is very important especially when it comes to security and justice system so now this is they haven't shown any good faith they want to build confidence or regain the trust back from the public. Anytime we feel like we're heading towards that direction, so when something like what happened in Mandinari happened, guy Delawadi, ñu di duga si ron pour nax families, which is a national security threat. Yeah, indeed. I'm talking about Mandinari. In fact, that should be our next talking point. And basically, linga wax ci IGP, it's something also important, right? Because of it, I don't know, but let's see how it pans out. I think what you said is really important. I don't think they're thinking along that line. But I mean, moving on to Mandinari, Umar Baji's death, boy Bunyere Fofunono, all right, whose case is still pending. Nothing much clear is coming out of it. What the police, of course, have. Belegi ñu ngi given any statement with regards to the prosecuting officers ci li Chief Justice recommendation bu mu def waxuñ ci dara dañ ko noppee ne teg everybody seems to be inside muted about this all right until ci weekend bi I saw a statement Gala ñu ngi of course Omar Kamara their spokesman wax na ne on Care Fati also ne the youths of Mandinari and of course ñu ngi plan pour demonstrate
su fekkee ne jëluñ benn action te ñoom dinañ ci jàpp sax parce que ñoom they are warning the IGP and the Gambia Police Force and even the government ne buñ defu dara they are going to react te their reaction would be something else. So are you surprised in a way that this thing has keep on dragging on, but also the police are silent about it, and equally no action seems to be taken at this moment. And they are surprised in your handle a situation, and also where we are headed to the path being hamantene bobula guy gel no pek na tek affaire bi ken waxu ci dara since then. I'm not surprised. Ma wax naa fii ne luñ la listi xaaral si affaire sécurité ñu la génne sarax bi wala laala safara bi soo ko laaloo di nga ko gis lii wax naa ko si sa programme si boobu may ay Africa is a national security threat. wax naa gars yi ne yow mi ron kër sax da nga war a xam si generation bi nga ronee kër. You cannot run your home like yow sax ko nu mu ronee këram. xam nga loolu bokk na si lu tax ñu am problème suñu kër yi right now si yaa ngi tas because yow yaa ngi ron sa kër nu sa papa ronee sa këram ak sa yaay nu mu ronee këram time bu noonu because generation bu noonu it was acceptable. Understand nga this generation you cannot do that. So yow soo ñëwee nga ñëw def nonsense yi nii nga ne waaw soo ñëwee si media waaw nobody's above the law, we're here to serve and protect yada. But then su nit koo xam ne nii is a custodian of the law, not above the law te suñu lu waaye wax ne yow mi IGP sa soo defee nonsense dañu war a téye nga ñëw di rey kiis bañ a wax. Te waxoon naa fi tamit ne dafa mel ni exemple si kër yi sooy def dara sa kër sa jabar di complain wala bi moom I'm gonna start with the common one. Sa jabar mu ngi complain ñëw di laa waxal nga ko wone waa yow amuloo fi baat yow sëy moo la fi andi sëyal nga noppi nga ñëw su soree na noppi bàyyi ko may leen ne bu leen dee xaar benn nit noppi ba su nit noppee da am nga problème dafa commencé di la fi xam so instead of nga ñëw si sa jabar nga ne ko look okay I understand what can we do to solve this problem mu explain la because sa jabar la parce que la ñu la doom ngeen dem ba gisante ay bagage kooku du sa doom bro nga kooku sa partner la mu neex la naare la sa partner la moo tax may la if you wanna say like yow sa papa yi sa maam yi ni ñu doon sëyee si sa generation da ngaa fail because kenn du la fa xaar so use the same analogy nga ni ko système bi yow mi ron système bi yow mi dénka système bi fàtte nga ne yow sa sarali fu moo ñëwee ñi nga oppress ñoo la ko jox anytime mu ne la faxas comme sooy toroxal sa jabar fàtte nga ne yow sa jabar moo la jox nga lekka mooy xam time mi nga nelaw understand mooy xam sa weakness yow mi jigéen bi tamit yow mi toroxal sa jëkkër xam na ban time nga nelaw lan la mun a def ba faxas la ñëw blame ko mawti understand li yëpp mun si so the problem mooy ne the point I'm trying to make here mooy ne doing it all comes back to doing the right thing. Wax naa gars is a national security threat soo ñëwul wax nit ñi what's going on suñ la dénkee réew boy xoolal bu gaay comme time boobu years ago comme 2-3 years ago moo commencé di wax gaay loolu su gaay génnee wax dëkk bi nu mu dee kaame so dafa mel ni ñoom ñoo bëgg jàmm parce que ñoom 99% of the time ñoom ñoo day cause this unwarranted controversy si dëkk bi lu tax ma wax loolu mooy ne dañuy gis ne if I do the right thing here jàmm waaye seen ego ak seen pride mooy the problem and you cannot enforce the laws of the land with your ego and pride. You're gonna lose. Anything you do in life, you're gonna lose because yàlla license bu ma jox pour nga nekk nga bëgg a nekkal loolu la jox keneen tamit so yow am na ni nga poussé nga fa ne la ragal nga pousse ñi to a certain point dañoo activate seen license xëy na sax moom license na moom moo gën a garaaw sa license loolu moo daal di xeex si dëkk xoolal dat ministre buñ rité woon ak yaramine ñu ko war si dëkk yoo xam ne nii la woon rek ñu ji ko maa tey waaw man ministre la so lu ma nii laa def o nguur gi la changing government bi so moo tax soo focus too much on selling da ngaa lose but if you doing the right thing yooyu sa ko xelaat parce que yow amul benn njëriñ dafa mel ni yow gëmuloo yàlla kon yow ñaaka julli sa moo gën ak ñaaka génne sara just do the right thing nga xool boy dara du la lefi so dem nañ ñëw na daal lii is gonna get out of hand because kaay wala ñoom ñu gaa di xelaatee wow we have ordered all this
all these materials, ghetto, send tear gas and stuff, ndox bi tàng bi su gaay ñëwee dañoo dem soos gaay waaye suñu kunta xoolee mooy ne yow sa ndox dafa jeex because Sénégal xam nga Sénégal nii la gaay xalaatee ne xalaatuloo ne there are people out there they don't care about death, right? Because right now people are hungry, they are angry. Yow xooloo ne ñooñu yow sax nit ñi tamit mën nañoo ambush gaay gis nga am na ni nga organiser demonstration si dëkk bi billaay walaay talaay gars yi sax duñ spark because yow ami ëppuñ nit ñi si dëkk bi police ëppuñ nit ñi si dëkk bi yow soo ñëwee tiya gas yi mënut a solve problème bi si la ngay mujjee do live round. Are you thinking like that? Is it necessary to do that? So tiya gas ak yooyu ne fu mu ne necessary mooy ne ñuy def nonsense ñu ngi xeex loo xam ne nii loi bi daf ko tere ñoo xam ne nii government bi tooñu gaay comme ma delluwaat suñu kër yi rek yow jëkkër bi yaa ngi def lu nekka yaa ngi loyal si sa famille yaa ngi loo am andi ko waaye loo def because da nga am jabar bu bon rek mu ñëw di la xeebal loolu wala mu ñëw di la accuse because of moom insecurity every time di se tegal ay cas mu ñëw looy def dina ngaa sondaaw. So this is what everything you do, there's a psychological part of it, mental part of it, and emotional part of it. So if you do not know how to control those things, then I always dem basically more wala nga ñëw comme yaa last minute lu wa bu leen def witch hunt. Te moom mu doon witch hunt nit ñi bu mu doon witch hunt nit ñi la moo tax xelaat ko noonu ñu we all Gambians. So what am I saying? We need an analyst system. Anything you do, every institution system to analyze, assess, and anticipate. Ne li mu ngee dem li lan lañu mën a jural comme affaire fetel yi right now. Those are the things that we need to focus on. Ak xam nañ ne ok dëkk bi léegi nit ñi léegi fetel moom waxatu ci dara léegi ay bomb lañ dee wax rek right. What are the bomb components yoo xam ne nii ñooy dugg si biir dëkk bi how do we control those comme fertilizer looking stuff nii kuy andi dara si dëkk da nga war a am licence bii nii loo xam ne ni ñu analyse things yi ñoom ñi ngay jàngal gars yi affaire yooyu yëpp ñu ok lan moo dee lan la nit soxla pour defar yu mel noonu right ok nga jël loolu nga ne ok kuy dugal chemical bi si dëkk bi fi nga ko war a amee ni nga ko jaaree ku ko smuggle suñ la si jàppee nga def severe penalty because everything should be traced dafa rek kuy dem jëna ko si place tamit da nga am ab database boo xam ne nii lu xew nañ fa dem xam kan moo ko dugal si dëkk bi ak kan moo ko jënda si this is what you do moo tax we have a lot to learn bro because right now su dala ne tel Serekunda right now su nit demoon defa bagage su ma wax ni ba pare ne pim okay where are the cameras before that how did it get there because yow police you are not always there to see it happening so yow li nga mën a def mooy nga back trace okay lii la how can we investigate this? What can we look for? So if we don't have that system, but we focus on politics, but then if it's not working, what sense does it make? So because all they do is enforce the law with their ego and pride. I'm not fatal, I'm not military. You are the custodian of the law, but I one guy if you're not loyal, loyalty more like adi fena. So def ci guy fe da nga protect guy comme Baro si case aussi de Bojang. Num respondé. Hol num respondé rek. Wa ñi they are good, they know their job, so therefore judge for na convict key. Wa fatene ne affaire dafa am yoon. Te mom mo bi gëna dé bari wax né ay due process na mom kon mom ngay contradict bopam. Understand the due process? So look at it openly, it's a threat to national security and definitely a political suicide because Kubuga get away with murder, Kubuga get away with a crime, they will join force B and you're loyal to the system. That's what you're telling people. And in this generation, that's not going to work. And if they're not careful, I'm not going to go. Fugari mujé du neex bro aji bi mo mujé du neex ñeneen fu ñu mujé du neex because bu mo doxale because mo mu ñëw mistake bobu la def dafa ñëw instead of mu ñëw be a leader for everybody mu ñëw bu ko def the same system bu mu doon def ci immigration bi di andi ñi boram
ñi ak nii waaye ñu nekk suma lifin ba pare di use comme Sidi Ndiaye nu mu def journaliste boobu noonu di woon nga xam nga like those people di andi ñoo xam ne nii gëmuñ nañ nekk si place boobu noonu pour nga mentally control them ak psychology bi ak financially waaye loo mënta xam mooy when you have people like that around you when the highest bidder comes in they're gonna betray you yaa jëme loolu moo ko dal yaa jëme dafa foogoon ne moom he had the security lockdown ñan ñoo ko daaneel the people close to him. And let me tell you how it works. When we investigated that, they're guarding you. They see people that you affiliate with. They come in, they hear you. They hear them. They hear them. You're funny, these soldiers are loyal to me. They're scared of me because as I just said fit. I'm not boy, then they see you treat. And that was when you investigated, that was one of the reasons that triggered these people to go do that to him. Ne dañ sonoon di gis Jammeh mu ngi ñëw di disrespect kilifa yi seen jabar yi understand di def lu nekk so they had to take that risk. That's why our investigation revealed ne moo taxoon ñooñu génn because da nga war a xam ne not everybody around you moom mooy ànda yow lu bon li nga def moo tax may la you have to secure your legacy, secure your future, secure your everything. And how do you do that? Again, by doing the right thing. When you do the right thing, bro, again, xoolal Burkina Faso seen président bi bu ko America buggee sosal ne mu ngi jël góol bi di ko militarize whatever ñoo ko taxawal America seen boobu dañ jóg taxawal ko why? Because doing the right thing it's important, bro. They should try it. Problème bi yëpp du am. Definitely. Very, very interesting. I know we already very close to the time. I'll bring back more react to this, and then before finally I'll come back to you for the final, maybe final question and all that. Vice, again, Deglunga, Mr. Faye, and the reaction of IGP, Chinum Gise, Aglim Chiwa, and also Omar Baji, Ganuñ ci noppé police bi depuis bopp léegi dégguñ ci dara lu leer ñoom waxuñ issues in their statement ba gala ñu ngi ko gisee leneen ndawi mandinari tamit ñu ngi rumandaat ne am na lu ñoo waajal pour wone seen génn ñaxtu ci mbir mi nu moo demee jàngat bi lan la. jërëjëf monsieur Kandeh jërëjëf Mr President Moussa Faye amati na solo lool ci kàddu yi comme ni nga ko laajee noonu rek mu doon mbir yoo xam ne ni yaakaar naa ne wuy takk der yi tekkaaral waru leen ci lii bu nekkee ne dafa am loo xam ne dafa xew ñu tumal leen ci ne ñoom ñi bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko laale wareef la ngir ñu indi ci ab leeral pour jëmale ko ci askan bi waaye ba ne ab gëstu goo xam ne ñu ngi ko di amal te gëstu googu la firndeel mu ngi wax ne Omar Badji moomu li ko faat dafa bokk ci métital bi nga xam ne dañ ko métital ba loolu moo ko yóbbee mu amoon jafe-jafe ci bëréenam bi ci xelam bi ba fa la jaaree ñàkk bakkanam su nekkee ne loolu wane neen ko wareef la ngir police réew mi ñoom it war nañu indi leeral fësal ci loolee waaye tekkaaral bi nga xam ne dañ ko ci tekkaaral loolu dafa am loo xam ne mu ngi ko firndeel te la mooy firndeel ne dafa mën ne amaana la leen di toppee wala tumaan yi nga xam ne dañ ko jël te ko seenam ndoddu loolu dafa mën ne mu ngi firndeel ne lañ def la comme su nekkee ne yi xew na façon tuumaal yi mel nii noppi daal man dama jàpp ne warul leen te comme ni nga ko laajee noonu ne ñi nga xam ne ñoo nekkee ci diwaanu mën ne doon fa ay ndaw yoo xam ne ñu ngi amal wàcca wala am na loo xam ne ñu ngi ko nas pour fas yéene amal ko te buñ surprise buñ bettu ñooñu gën a ci mbedd mi di amal ay ñaxtu ndaxte ñoom it ñu fàttali ko ne dafa am koo xam ne ni dañ ko fa faat seen dëkk boobu mu doon loo xam ne ba tey ñu ngi ko jooy te seen roqañ feragul mu doon loo xam ne lu leen métti seen xol yi te depuis loolu bi nga xam ne ba saa sala tey ji ñu ngi xaan déggugum ngir wuy takk der yi waram àddu jëmale ci loolu waaye saa su ne wuy takk der yi wax bi nga xam ne kàddu yi nga xam ne war nañu ko fësal loolu ba tey dégguñ ko ci ñoom loolu su nekkee ne dem na ba am rek kañ na mun naa tax mu yóbbee ndaw yooyu noonu ñu fippu wàcc ci mbedd mi te di amal ñaxtu te ñaxtu boobu su nekkee ne am na loolu mun naa indi leneen loo xam ne ni sax baaxul ci kaaraange réew mi kon yenn yi daal su nekkee ne xew na en tant que koo xam ne yow leen dënk nga jiite police réew mi yow sa bopp war ngaa jël matuwaay ca war ngir fasal si su ko defee leeral ak gindeeku mën ca war a mën a am waaye noppi bi nga xam ne moom lañ ci noppi loolu dafa am loo xam ne ni boo ko xoolee ba ci biir gëstu ko xel daf cay tey bu baax a baax kon jiitu police réew mi daal ñun li nga xam ne moom lañ ko soñu ci mbir mi mooy depuis gëstu gi biñ ko amalee ba noppi ñu fasal ne Omar Badji yi daal wàllum faatum daal lañ jàpp ne comme du natural death faat la boo xam ne nii dafa am la ca laxasu ak la ca laalee
te way tekk de ñoom seen bopp lañ ci dut baaraam xamal ne ñoom ñoo ko laale kon bu nekkee ne lii xew na ñoom seen bopp war nañu génn pour indi leeral ci mbir mi lii daal yaakaar naa ne moom la war a def te comme sa fay fasalee moom liggéey bi nga xam ne moom lañ ko dénk lépp loo xam ne moom mën na ko ci ay matuwaay war na ko di war a mën a jël pour xool réew mi la koy jëmale ci kanam te ñuy moytandiku di def ay mbir yoo xam ne nii xëy na si seen xalaati bopp rek la ñu demee si seen intérêt bopp rek la ñu demee loolu su nekkee ne mu ngi am ci réew mi rek ñu ngi caaxaane suñu wàllum sécurité te kaaraange dafa doon loo xam ne lu am solo la ci réew pour képp koo xam ne yaa ngi koy sàggane rek xamal ne yaa ngi teyle bakkani askan wi nga xam ne ñu ngi yeewoo ci réew mi Mr Kandeh ñàkk am taxawaay ci mbir mi finally ci bu gisee ni noppee bi ak yooyu ba ndaw yi ñi ko xalaat gisee leneen am naa ne tamit waajur yi wala mbokk xale bu góor gi la fu mu nekk nii xam naa ne ñoom tamit ñu ngi toog di xaar waaye ci naqar la ñoo toog lan la mun a jur comme ni nga ko waxee ndax mun nañoo xaar li mun naa indi tamit mun naa indi ndaw yi bu génn fippu ba yëngal réew mi ci ko Mr Faye waxee sànq mun naa doon national security threat ci réew mi te again ñu ngi nii fuñ tollu réew mi ñu ngi waaja élection baa ngi commencé xaay ndax nguur gi ci sa jàngat yii ni yëpp ñu ngi ko bàyyi xel ne li mun naa nekk ay mbir yi ñoo fooye waaye mun naa mujjee feneen fi nga xamante ne du leen neex wala du neex ñu bari ci réew mi waaw moo tax mu am solo moo tax wax dafa am solo nga wax ca ba muy teel nga jëf ca ba muy teel waaye doo xaar ba jaan di dem nga topp ci wata di jaan bi di dóor fekk moom dem na loolu amul benn njëriñ kon su fekkee ne am na loo xam ne lu xew la ci réew yow mi nga xam ne yow lañ tànn jëmbaloon na mal tànk boobu askan wi am yaakaar ci yow yaakaar ne xëy na yow lii di nga ci fësal di nga ci addu nga amal ci tekkaaral am ci neneen noo wane woo daal loolu bu askan boobu fi pour génn rek wane seen naqar seen tis leneen lu ci mënta xew rek loolu mën nañ ko defee ne lu jig njaaga yow mi yaay njaag yow mi nga xam ne di la tànn jëbaloon na bal tànk bi kon yii su nekkee ne mu ngi xew ku ci nekk ne nako natt si sa boppa tey su nekkoon ne sa famille moom la li dal lu Omar Badji li nga ko def nii moom xëy na dal na ki la jege wala koo xam ne ki nga bokkoon naka nga ko fiilee métit boobu noonu ci xol koo xam ne ni yow dafa génnoon doon amal ay liggéey te si ko way tekk deer ñu riide ko ba foo la jaaree ñàkk bakkanam depuis boobu ba saa la tey jii nañ ko nat ku nekk su ko natee sa bopp rek nga xool Omar Badji moomu lam daan taxawee ci famille ak lam daan jàppale loolu yëpp tey jii amatuñ ko ñu ñàkk ko noonu ci neen bu nekkee loolu am na rek booy tekkateer bi wane ci yenn noppi ci yenn noppi yi rek loolu mun naa tax seen famille ci boppam ñu mer génn pour amal ñaxtu tey comme ni ko fasalee dem sa kan ñu ngi ci atum élection te élection dafa nekk loo xam ne ni lu ñu war a xoolal la parce que lu ci laxasu pour yee fitna léegi daf lay yomb maanaam loo xam ne ay ne mën nañ ci mën a porox loolu pour fitna am ci loolu dafa doon loo xam ne lu yomb la te loolu su amee rek mun na xajamal jàmm ak dalak ak réew mi kon nguur gi wareef la yii su amee nañ ci addu waaye gi nga noppi yi nga xam ne ñu ngi ko noppi loolu dafa am lu bëri loo xam ne mën na koo jur te la muy jur ëllëg ci biir loolu baaxul ci réew mi te baaxul ci wàllum kaaraange gi kon nañ xam ne ba tey bokki ama ñett ba baa ngi dem di ñëw waa ji ñu ngi jooy te seen ronqañ feregul te lañ bëgg a mooy ñu addu ci li su nekkee adoon ci jàmm ak dala kër mi sakande jërëjëf ci jàngat bi amatina solo network baa ngi doon dem di ñëw towards the end but li nga doon wax am na solo trop ñu ngi lay jaajëfal bu baax Mr Faye on a final note ci lii nii yëpp tey kaddu yi nga xamante Omar wax na ko spokesperson Gala and then of course statement buñ génne mun na ñëw bari tamit mun nañ gisee ni as ultimatum ci góor gi mooy ci government pour ñu def dara action wala ndaw yi génn fippu ndax mun nañ koo gisee noonu ci jàngat waaw xam nga moo tax doomi aadama bul dee dégloo sa xol bul dee dégloo sa ego ak sa pride dafa mel ni tey sooy def dara nit muy def dara si néegam góor bi again I'm gonna connect it because this is the only way people will understand nekkul ne people in the system they are behaving like this yaa ngi dem di disrespect sa jabar yaa ngi waxaandoo si kanamam yaa ngi dem di won doo bi ne hey man ragal ma suma jabar yooyu ñu ko dof la rek seen soo sa jabar su la wax ne waaw soo bàyyiwul lii man dinaa lifin soo bàyyiwul lii dinaa la bàyyi right man ngaa teg condition nga loolu bari na nga ñu bari def ko Gambia man ngaa teg condition
instead of nga xalaat ni hey suma jabar soo gisee muy def lii dafa am droit si man understand bu ma ko xoolee ne rek jigéen la property la dafa am droit si man moo tax mu ñëw di ma feeling sam right let me see because comme like nit daf dee jealous ñu ñëpp dañ dee jealous ni nga expecté sa jabar déglu la soo amee misunderstanding nga jealous su see ñëpp dañ dee jealous waaye man comme man let's say for example suma jabar ñëw mu gis loo xam ne nii ok understand damay take suma time su ma laajee 100 million times I take my time ma patient ma answer ko même satisfied bu may tofoo di ko wane hey yow da nga def li nga lii non because loolu yaa ngi tàggaloo léegi su nekkoon ne table turn around na because table bu nga turn around dafa solo benn nice génn ma wax ko jealous du dëgg ñu ñëpp dañuy def loolu ma ñëw di ko lifin di wax moom mu ma jaay dox xam nga kon damaa mer right so nit ki di nga dégloo is very important ultimatum dafa am waaye same time tamit reasonable ones dafa am ne kii lu mu laa wax lu moo laajte is reasonable bàyyi di ma disrespect kañ bàyyi di ko disrespect soo ma disrespect ko damaa dem loolu it's legit bro nañ let us agree yéen nit smart fii yéen ñëpp a smart fii loolu ku la déglu any reasonable person koo xam ne déglu naa la wala loolu de am na njëriñ soo ma soo ko damaa dem respect ko comme mu toog léegi nga use the same analogy nga andiwaat ko si système bi to coming back to your question ne waaw kii def yow ultimatum waaye nañ bàyyi gaay bi gaay génn dañoo dem gis gaay tear gas gaay whatever boy loolu make up sense yow yaay kon yow yaay agressor bi yow yaay wane ne yow you gonna do whatever you wanna do kenn du si mun dara te if you lead like that in this 21st century people will react te ni nga daanoo suma ñu ni nga daanoo waxuma la du neex waaye su neexee tamit da nga am wërsëg dëgga parce que people are ready I'm telling them this generation xamuñ ne bàyyi naa la yàlla xamuñ ne nañ ko ñaanal mu ceeñ xamuñ ne waaw yàlla baro still has that mindset waaye yàlla mu moo fi teg su waxee ma dem damaa dem waaye fàtte ne tamit yàlla sa wërsëg daf ko jaarale si nit ñi ñu teg la fa comme ñu ne ma ne waaw yàlla moo dee joxe dépense moo dee dundal soo yow bu la loo dara but at the same time tamit fàtte na ne yàlla dëgg la moo dee joxe wërsëg waaye daf ko jaarale si ay nit so yow your responsibility now gannaaw yàlla jaral na wërsëg si nit yow sa responsibility mooy nga manage that wërsëg because if you do not manage that wërsëg da ngaa ñàkk a wërsëg boobu noonu like for example yow si business man su amee customer tey comme customer bu ma mu woon démba kooku mos ma koo gis kooku dafa ma xam turu keneen ku ma muuf job yu bari yu ma dee am mosuma leen a gis so léegi man tey first client ma am yàlla jaare la wërsëg ko suma wërsëg si kooku noonu ma ñëw kooku def jikko njuut njaay ndax ne kon tey ñii dañ ma kool so nit ki da nga war a understand Gambien du understand ñu loolu moo tax mën la yëpp si xel la ni nga dégloo is very important da nga gis Gambien bi daf dee jël de la nga ko lii fi leen ko fekka fi leen ko bàyyi man when I started I told you my family member ko xam ne ñu woon système ñu ne ma lii fi leen ko fekka fi leen ko bàyyi mënoo si dara ma ne mi ne waaw ma ne ko watch me gis nga billahi wallahi tallahi moo ma njëkk a call bu Ousseynou Bojang bu ko exonerated ma ne ko because of the mindset that you guys have fi leen ko fekka so which means that suma yaay nii la ko defee suma pa nii la seele so which means that ma tamit noonu laay def loolu kenn du ko def moo tax ñu bari tey seen doom yi fail because dañ ñëw tey ñu ñëw wala ñoom su ñu fail suma pa nii la ko defee so ma tam nii laa ko defee so suma yaay nii la ko defee fi leen ko fekka moo tax koo gis su office ku ñëw su office IGP bu ñëw ministre bu ñëw di same thing la faa de fi leen ko da ngaa lekka dañoo lekka nii ak nii ak nii fàtte nga ne yow da nga am ay doom fàtte nga ne yow fi nga toog noonu yàlla dafa jaare la wërsëg si nit ñi si taxpayers bi pour nga am liggéey bu noonu pour nga mën a live that comfortable life so if you do not know how to manage that wërsëg mujjee da ngaa mujjee yow ñaaka nga ñëw di bileen nii dañ ma liggéey dañ ma def li kenn liggéeyu la dara yow yaa liggéey sa boppa dañ ma soxoree so léegi we as Muslims or Christians or whatever we believe we have to be truthful to ourselves dëgg bi si yow laay njëkkee de doog a dem ne these are my actions led me to this so yow coming back to your question again ultimatum it's not an ultimatum it's the truth defal li prosecutor kii because nga ne yow custodian of the law nga ne yow nobody is above the law but yet yaa ngi dem behind closed doors pour shut them down using money. So then, what is the law? So gisee ñun suñ luwaay sax mu ngi am lenience si suñ luwaay
because loi bi xam na ne nit ñi dañ day juum su dëree digga sometimes ñee la ne dañ la fine up to this or ñu send la prison or both right so judge bi ak magistrate bi loolu la gaay di xool ne okay the severity of the crime ne li dee jarut kii he doesn't deserve or she doesn't deserve to be given a second chance nañ ko soos yëpp waaye su nekkee loo xam ne nii okay ñu the totality of the circumstances ñu gis ne kii de bu mu doon ak xëy na lii la so there are lu ñuy wax mitigating circumstances lu wàññi loo xam ne nii comme su nit ñi woone kii moo ko tey kii de teyu ko moo tax nga am voluntary manslaughter involuntary manslaughter murder capital murder ne yow you planted all those things are there moo tax nga am self defense ne there is no way kii in his or her right mind na mënoon a def lii su ko lii trigawutoon parce que wax naa fi ne ñi ñëpp a feebar feebar bi mooy xoolal rek suñ sëy lan moo la dee tikof lan moo la dee merloo loolu feebar la because kuy meree noonu kuy mer di def yoo xam ne ni da nga dóor nga saaga oo def la loolu da nga feebar because dof daf lay mer di saaga di def lu ko ne because dara moom ko trigger so ñu ñëpp a dof but the level of dof bi nag dafa ute so ñii lu gaa di def nii they should do the right thing waxoon naa ko sa plateforme bi 2 weeks ago xaw ma bu defagul génne ma ne if they don't do the right thing is not only a threat to our national security but also a political suicide and lu dal Jammeh maa ngi gis lu dal Jammeh dëgg mooy dal si Barrow parce que kenn ñëw déjà nga Jammeh kenn dee moo tax nit ñi ñëw nekk together xam nga already they are talking about coalition so si coalition boobu ñuy dem back and forth ok doog benn nit ñëwaat dee fi da nga la ñëwaat ok enough is enough he got to go and that's exactly what's going to happen. That's what exactly going to happen, and interesting times ahead as always. Think go ahead. Fingers crossed as to lan mooy xew next, especially gaal again nañ wax and with the situation dinañ gis daal naka lañ ko taxawee but li nga wax am na solo. I know it has been a very long day for you, hectic as well. I think we can go beyond this. We want to thank you so very much, Mr. Faye and Vice, for Jangat B, and to our Eden listeners and followers. ñoom ñëpp fuñ munta nekk di àndoon ak ñun ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. And I think this is very important. We discuss matters like this, especially issue of security. We are in a very crucial year, as politicians would tell you. To some, it's a make or break for the Gambia. For others, is a do-die game. For some, is something else. But whatever it is Gambia that we have. I have just seen this message from Mr. Boy. Our country is a scam because our government is scamming us, the citizens, and the Western countries are scamming our government. Just take example of what Mr. Fay said about the modern police stations that the German government promised us in order to deport our youth. Just the structure is nice, but nothing modern inside. Take Albaida Group and how they are treating our port employees since they took over. Take the ID card system also. The Senegambia bridge is another one. And the list goes on. Yeah. All right, Mr. Boy, jërëjëf si loolu am na solo bu baax. These are all issues yi nga xamante ne bi mën nañ cee jëf jàngat yu bëree bëri. But certainly dinañ ci ñëwaat inshallah. Yeah, thank you. Thank you, Vice, and thank you, everyone. Mr. Fay, on a final note, lan ngay conclude with, especially ni situation bi demee ak some of the things Mr. Boy lim wax ni. These are all things yi nga xamante ne citizens yi dañ ci war a bàyyi xel, and I think it's important. Waaw jërëjëf Mr. Kante di jaajëfal gaay yëpp di wax ne thank you for staying with us. As always, we also need your inputs to make sure that ñu mën a dimbalante, because ñun tamit ni ngeen a jàngee si ñun noonu la ñoo jàngee si yéen through the questions and comments like Mr. Boy yu moo def ni. Feel free, amorous, because I'm pretty sure there are so many people out there just when you déglu right now yéen am questions. Benn question wrong fi
Ben question stupid because ñu ñëpp ay jànga. The only stupid question ak wrong question mooy question boo laajte wut. Understand nga? Boobu mooy because yaa ngi ala boobu tamit bokk na si loo xam ne nit ñi dañuy feel da ngaa bëgg a def dara xam ne lii sa wërsëg la de soo su diggee di seen wërsëg ne su ma defee lii su ma waxee la ñu wax ne lii la non wax ko soo nekkee si sa néeg bu am safara kañ nga gis benn budda nga ne budda bi du ma ko ibi su ma ko ibee xëy na sa dara nekku fa how would you know ibi ko try ko nga xool at least try nga find out nga so lu ma explain mooy ne we have the burden here we have the responsibility and we owe it to our children ne ñu ñoo war a change that break that generational cycle because ñu nekk système bi yëpp ñu ñoo doxalee nii yëpp seen papa jàngaluñ leen the right way of doing things seen waajur yi jàngalu leen the right way of doing things luñ jàngal gaa yi mooy suñu mbaxana comme justice for bu ñëwee ees lu nekk rek dañoo tooñ dañoo tooñ member si time boobu loo xam ne ñu ñëwuñ de ñu nekk member tey de nga ñëw di ñaan nga dagg-daggi da nga def dara sax ñeela nga gaa yi digga sax ñeela waaw demal nga baalu si système bi o si media bi it's all about inde te yow doo def lu correct doo def lu war man ma dem pour wane yow man lu ma war du dëgg tra nañ pour def ba ko def nañ ko bonketa def nañ ko bala bu ñëwee wax police dëgg ne lii ak lii ñu ko rek soro bu ñëwaat yaa credibility because of what I want a relationship with this no matter how much I want a relationship with you you're not gonna put me in a situation where I will have to choose where I will have to insult my or destroy my integrity because that's all I have man awma dara boy but my integrity moo tax ma aga ak gannaaw yàlla moo tax ma aga fu ma aga ni so why should I mess that up for who and which brings me back to this advice again please learn from this Omar is it Omar Jallow or Kamara what happened to him Omar bro Jallow. That guy is done that guy and our next generation there but that guy right now this generation is done lu waxati kenn di ko gëm loolu because of what kenn moo ñëw use position am ne la waa dinaa wax vice président pour mu delloo la sa place or dinaa def lii ak lii what force da nga war a dem def lii because of what léegi yow li nga fipp ni soo ko fippoo ne kon time bi tey mënu nga am beneen liggéey foo dem ñu laaj la lu tax nga bàyyi liggéey bi because of lii ak lii kooku daf laa xaaya ci spot people like me dama laa xaaya waaye soo ñëwee ma gis ne ok yow place jaral na la nga fen jaral na la nga yaa sa integrity why would I hire you because you're gonna do that to me if the highest bidder comes you're gonna do that to me so people nii la ngay war a xelaatee ne am na yeneen yoo dee def yow nekkul ne yow pour yow la yaa ngi yaxa sa ëllëg ak sa ëllëgi doom moo tax ñu ne barke baay barke doom ñu bari tey ñi ngi am barke baay barke doom because of seen papa nuñ dundee respect bu gaay am ak credibility bu gaay am moo tax ñu am respect bu wuute waaye maa ngi ñëw Ismaila disinformation ministre bi nii seen doom yi kenn du leen respect fuñ dem duñ am baat te daa ngi jaajëfal gaay jërëjëf time bi jeex na thank you Mr Kante thank you Vice and then thank you ñu nekk di déglu ak ñoo xam ne tamit ñoo di déglu programme bi after the programme audio si maa ngi naa jaajëfal ba next week inshallah. All right, thank you very much Mr Faye once again it's been a pleasure to have you as always jërëjëf Mr Sen Vice and jërëjëf all of you for being here it has been another very interesting conversation and highly educative and enlightenment of course it will really help to everyone who follows and that would follow the program later. Yeah, thank you Babacar, thank you everybody ñu ngi leen di gërëm baax di leen sant we'll be here again next week inshallah with Mr Faye and everybody else ñu continuer di wax ci suñu réew mi and then for everybody and that's important jërë ngeen jëf Ousmane and everybody Mr Faye thank you once again and have a lovely Sunday see you next week inshallah. After 4 thank you. All right okay yo wow gis lo all right then yeah kon mala yow good morning kon thank you. all right then.